Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгээр Монгол улсад засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөр хэрэгжлээ. 2012 оноос эхлэн хэрэгжсэн энэхүү төслийн үр дүнгээс туршлага судлахаар Камбожийн хаант улс, бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улс болон бүгд найрамдах Тажикстан улсын засгийн газрын төлөөлөгчид Монгол улсад альчиллаа. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр төвлөрлийг сааруулах засаглалыг дэмжих хөтөлбөр гэж бас нэлээд хэдэн жил хэрэгжээд одоо өнгөрсөн жил үндсэн 2 төсөл нь үйл ажиллагаанд дууссан. За энэ жил бол төвлөрлийг сааруулах болгоны нэмжлэг төсөл нь бол одоо үргэлжлээд дуусах. Ийм дотроо 3 төсөлтэй энэ хөтөлбөр хэрэгжээд нэг 10 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн. Төрийн үйлчлэгээ яаж илүү иргэдэд сайн хүрэх юм, иргэдийн сэтгэл ханамж яаж нэмэгдэх юм, төр иргэн хоёрын холбоог бид нар яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдээ бас олон зорилт тавьсан ийм одоо хөтөлбөр байсан гэдгийг дурдж хэлье. Төр иргэддээ очиж үйлчилдэг зөв хандлага бол бий болж байгаа нь бол дэвшил юм аа. Урдан зүгээр таавг санаж байгаа бол иргэний үнэмлэх гадаад паспорт ямар л үйлчлэгээнд дүүргөрөө очиж очирлдог ийм байдалтай байсан бол одоо ихэнх ийм үйлчлэгээнүүд шууд хорооноос иргэндээ хүрч чаддаг ийм байдалд орсон. За одоо бүр захимаар одоо захиалгаа өгөөд асуудлаа шийдчихэж байна. Цааснаас салах, хүн сурталчилгааг бууруулах чиглэлээр өнөөдөр хуулиудын хэрэгжилд амжилтаа өрнөж хур систем дээр түшиглсэн ийм Mongolia аппликейшнээр дамжуулаад 1072 үйлчлэгийг цахимаар хүргэж байна. Ил тод байдлын шилэн говэмээр дамжуулсан мөр өгөгдлүүдийг олон нийтэд нээлттэй болгож big data дээр шийдвэр гаргах, за төрд байгаа мэдээллүүд дээр дүн шинжилгээ хийх, хувийн хвшил бас машин дуун шийдвэрийн мэдээллүүдийг ашиглах болцоог хангуулснараа бас бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд тодорхой дэвшлүүдийг үзүүлэхээр бол ажиллаж байна. Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь иргэдийн оролцоог дэмжих төсөл, хоёр зүйлийг бид нэр хослуулах гэж оролдож байна. Нөгөө дээрээс доош чигсэн, доороос дээшээ чигсэн гэд энэ хоёр хөдөлгөөнийг л бид нэр хослуулах гэж оролдож байгаа. Энэ иргэдийн оролцоо бол тэгж л оролцсон. Тэр дээрээс доош гээд байгаа нь бид нэр шийдвэр гаргахад хууль тогтоомжийн хүрээнд яах юм бэ гэдэг асуудлыг авч үзэж байгаа суурийг нь доороос дээшээ гээд байгаа нь тэгээ яг бодтойгоор ингээд иргэний нийгмээ байгуулад яг бодтойгоор хөдөлгөж чадхаа бэрхжүүлээд яг ийм тийм үйл ажиллагаануудаа хамт оролцох санаачлах бүхий идэвхтэй тийм иргэдэд бүрдүүлээд ингээд тэрийгэ нэг баг болгоод те цаашаа идэх нартай амьдрал нөхцөлийн бүрдүүлэх гэдэгтэр суман дээр, хороон дээр, тэгээ залуучууд дээр, сэтгүүлч дээр гээд ингээд ийм чиглэлээр бас бэлдэж чадчихулж үзсэн. Бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улс, Камбожийн хаант улс, Тажикстаны төлөөлөгчнөр ирж одоо бас энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ажилдаа танилцах хэмжээ одоо өнөөдөр хэлж байна. SDC in Mongolia has been funding this governance and decentralization program, the GDP, for more than 10 years. And after 10 years, we have seen that we have really very good results to show in terms of decentralization, but also in terms of citizenship building, citizen participation, as well as policy making. And service delivery, of course, concrete to the people. And as all projects that SDC is funding, we are making external evaluation of our projects. And in 2022, we had the external evaluation of this governance and decentralization program. Part of the external evaluation team, we have been willing to have also SDC internal colleagues from another country, because SDC tries to promote the horizontal learning, and an evaluation is an excellent opportunity also not only to evaluate the project but to promote this horizontal learning within SDC. And we had the chance to have the head of governments from Cambodia SDC office who participated into this evaluation of the governance and decentralization program in Mongolia. Based on this evaluation, he was deeply impressed, our colleague, by the level that Mongolia has obtained after 10 years. And he thought that Cambodia could learn from it. And therefore it was his idea to bring governmental colleagues from Cambodia to Mongolia to learn from the Mongolian experience. Then the information has been spread also within the region, and the SDC Laos office showed also interest to joining this mission, and therefore we have also with us now Lao government officials.
Part of SDC work is also to show our results to our parliament and government. And that's what we do with annual reports. And reading our annual reports, our headquarters colleagues, especially our thematic colleagues on governance, told us that he found also very interesting, especially the work done here in Mongolia on digitalization of public services. And he recommended then our SDC office in Tajikistan to potentially also learn from this experience. And this is why we have also now with us a SDC colleague from Tajikistan. We, like myself and also the 5 of the Lao government staff, we have visited Mongolia to learn about the decentralization reform in this country, with a number of projects have been supported by the SDC here. So we are, of course, very glad to be able to come and visit, to explore like what is actually being done here, not just inside the Ulaanbaatar city, which is quite huge. We also have a chance like to visit the herder family yesterday to see what their kind of living, and also their lifestyle and their contribution to the local development fund, so which is quite interesting. For us, we are now, like in Laos, developing a project which is a local development program. The best thing that I saw is that there are a lot of similarities between Mongolia and Tajikistan in terms of the governance systems, in terms of the people perceptions, and I see that the program you did here, it's really impacted with the better services implemented and provided to people, and this is something that we can also, I hope, will be able to achieve in Tajikistan as well. Many transformations are challenging, but they're possible. So in the end, I hope we will meet again, and we will be happily ready to invite also Mongolian delegation to Tajikistan to see how we used your experience in the benefit of us. We also learn a lot about this process of decentralization in Mongolia, while we also came from the almost a similar situation from the start. We also start from the planned economy to market economy and so on. Of course, the bad thing for us is about the genocide that we experience compared to Mongolia. Maybe you have not experienced this. But in terms of decentralization reform, if we talk about our progress, we still a little bit lag behind Mongolia experience or progress. However, we more or less we are at similar stage in terms of functional reallocation. But we still face the challenge in 2 critical issues on the human resource development and fiscal decentralization. And digitalization just started very recently, but we are still at the early stage of digital service delivery. But we compare to the scope of the digitalization, we still in the smaller scope. So from this exposure visit, we hope that we can also inspire our implementation further, especially in the frame of our support to GIZ, who is the main implementer, and the supporting to the national decentralization program, and digital service delivery is an important part of our process in the future. And with this, I also would like to thank the Mongolian government who are willing to host this visit, and also the effort from the SDC College in Mongolia. And what the last thing that I was very impressed about Mongolian experience was the willingness of or the political will in terms of pursuing decentralization reform. In all aspects of decentralization reform program, especially the political will from the top, and the coordination between different stakeholders is very strong, and they are really reaching to the consensus very fast. So this is also what we have learned, but of course we still have the challenge.
одоо хийсэн ололт амжилтыг бид бол цаашдаа доктортой авч явах хэрэгтэй. Энэ үр дүнгийн байнгын бол ажил олгох ийм л асуудал бидний бас одоо гол хариуцлага асуудал болж байна. Төслийг хэрэгжүүлсэн Швейцарын хөгжлийн агентлаг одоо энэ туршлага судлах үйл ажиллагаанаас онцгой ач холбогдолч Монголын туршлага бол бас одоо энэ Азийн Монголын бүс нутгийн хэмжээнд бас нэг үзээд хараад явах ёстой ийм одоо туршлага боллоо гэдгийг үндэслэн бол бид баяртай байна.